Uh, Assalamu alaikum, dear students. My name is Dr. Saeed Ilyas Sadat, and I have done my MBBS from Isra University, Islamabad, because most of the students are asking about my credentials. So I'm going to explain it once again to you because I know most of the students are new. So I have done my MBBS from Isra University, Islamabad, and then I have cleared my FCPS Part 1 in surgery and allied, and now I'm working as a postgraduate resident in general surgery, and I have completed my general surgery training, and hopefully I'll be moving to the pediatric surgery in next couple of weeks or months, inshallah. Today we have a very important topic, which is arterial pressure and the regulation of the arterial pressure. I hope you guys are familiar with these words, and I hope you guys will be knowing these terminologies that I have already written here. So can anybody tell me what is blood pressure? Can anybody explain our blood pressure? What is blood pressure? If you guys want to talk to me through, I'm going to make this presentation a bit interactive that you guys can understand it, because later on we have and this is one of the common problem. Everyone of you will be having a patient at home or at your environment. They are coming to you with high blood pressure, so you must be knowing that the normal methods and normal body systems that they are regulating your blood pressure, and you have to teach them all these basic mechanisms and that how these systems are and body responses are regulating the arterial pressure. So you guys should understand this, okay? So first of all, we have the definition of arterial pressure. Please, any one of you raise your hand, turn on your mic, and talk to me. Dr. Zohra Hashimi, please turn on your mic and define me pressure, arterial pressure. What is blood pressure? Assalamu alaikum. Ustad Muhtaram. Wa alaikum assalam. Pressure یا هممو blood pressure, arterial pressure خودش عبارت از cardiac output جمع مقاومت اویر blood pressure. You are right, but these are the most important determinants of the blood pressure. I am just asking about let me mute these guys. I don't know why. Sonia, please define arterial pressure. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Blood pressure is the pressure of circulating blood against the walls of blood vessels. Well done, well done. That's the definition that I was demanding. So actually, what is the blood pressure? It is the pressure or the force exerted by the blood against the vessel's wall. So any pressure which is exerted against the wall of the blood vessel, it is called blood pressure, okay? So the next thing, we are moving into we know that the definition of blood pressure, and that's a positive sign. So we have the systolic blood pressure and we have the diastolic blood pressure. Can anybody tell me what is systolic blood pressure and what is diastolic blood pressure? Please, these terminologies are already been explained to you. So I am trying to make it sort of interactive lecture that you guys can understand it more easily if you know these terminologies, because we had certain lectures based on these terminologies. So I'm going to take a feedback how effective those lectures were. So please, any one of you raise your hand other than Sonia. Okay, Sonia again. I think there is no one daring to answer the questions. So we are going again to the Sonia. Sonia, please answer what is the systolic blood pressure, what is diastolic blood pressure. You can please define these two blood pressures and give me the normal values. Systolic blood pressure is that's pressure that whenever ventricles contract, that pressure which produced by ventricle contraction to the vessels, we can call this systolic blood pressure.
and also that pressure which is produced by arterial contraction on vessels, we can call it diastolic blood pressure. Well done, well done, well done. Very nice definition. The maximum blood pressure which is exerted in the arteries during systole or ventricular contraction. We have already talked about it, and Dr. Sunia has explained it very nicely. And then we are going into the diastolic blood pressure. Diastolic blood pressure has already been explained by Dr. Sunia very nicely. And we say that this is minimum pressure within the arteries during the diastole. We have already said, and the blood pressure which is in this, which is measured during the systole is the systolic blood pressure, or during the contraction, that is the systolic blood pressure, and the pressure which is measured during the diastolic phase or during relaxation phase of the heart, that is called diastolic blood pressure. So can anybody tell me the definition of the pulse pressure? Yes, sir. Should I? Let me see who is there. No, Amnagul, please. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. The pulse pressure, difference between systolic and diastolic pressure Well done. is called pulse So pressure. can you please tell me what is normal systolic blood pressure? Normal systolic is 120. Well done. Normal systolic blood pressure is 120. And what is normal diastolic blood pressure? Is 80 average. 80. So if you put these two numbers and minus 120 to from 80, what will be the normal pulse pressure? 40. Well done. That will be 40. So can anybody tell me the unit? How we measure blood pressure? What is the unit of blood pressure? Amna, please tell me what is the unit of blood pressure? Millimeter decimavo, mmHg. Millimeter Well of done, well mercury. done. This is called millimeter of mercury. What? Millimeter of mercury. So this is our unit for blood pressure. So we know already these terminologies. What is arterial pressure? What is systolic pre-BP? What is diastolic BP? What is unit of measurement of BP? What is normal BP? We have already talked about this, that the normal systolic blood pressure is different in diastolic, because heart is in different phases. Sometimes heart contracts and sometimes it relaxes. So when it relaxes, we say it diastolic blood pressure, and that's a different value, which is 80 millimeter of mercury, and the systolic blood pressure is 120. So now coming to the pulse pressure, we have already explained it, and the normal range has been already explained. Can anybody tell me about the main arterial pressure? What is main arterial pressure? This is important thing. Please, if anybody knows, raise your hand. I'll call upon your name. You can turn on your mic and you can speak. Hadia Rasuli, please tell me, what is pulse pressure? What is, main arterial pressure? سلام استاذ. main arterial pressure سیستول جمع 2 ضرب دیاستول تقسیم 3. این فرمولش هم هست. Okay. So is there any definition for that? Can you tell me what is mean? فشار وحید مرکزی میشم main arterial pressure. Mean exactly. This is the average pressure. Okay, this is average pressure. So why we put this numerical? Like if you see, there is diastolic blood pressure plus 1/3 of pulse pressure. You have already told us that this is the systolic blood pressure, diastolic blood pressure plus 1/3 of pulse pressure. What is the reason? Why do we don't we normally minus systolic minus diastolic like we were doing before in the pulse pressure? Hasina Khan, please, can you tell me what is the reason for that? No problem. I'll explain it to you. You know, most of the time our heart is in the phase of diastole. So we cannot simply say that if we minus take the difference between systolic and diastolic blood pressure, so we will take the normal mean arterial pressure. So that's why what we do normally, we do a formula. I'll just explain it to you here.
I'll explain it here that you guys can understand. Okay, this is normally our mean arterial pressure is diastolic blood pressure, diastolic BP plus one third of pulse pressure. So what is our normal diastolic blood pressure? It is 80 millimeter of mercury plus one third of pulse pressure. So our normal pulse pressure is 40. If you divide 40 into 3, what will be? It will be almost 13. So if you combine these two numbers, 80 plus 13, it will be 93 millimeter of mercury. So our mean arterial pressure is 93 millimeter of mercury. Do you guys understand this? If yes, then please write down in the comment section that I can understand and move forward. Did you guys understand this numerical in this calculation of the mean arterial pressure? Okay. Now, yes, I'll explain it. Why not? I'll explain it in our national languages that you guys can understand it. Okay, I'll explain it once again. Let me explain it once again. So, متوجه شوین ما گفتیم که فشار خون ما که است مین ارتریال یا اوریج اوسط فشار خون ما که است ما او را چی میگیم؟ ما او را مین ارتریال پرشر میگیم. اوسط فشار خون که است ما مین ارتریال پرشر میگیم. خب مین ارتریال پرشر ما چه رقم کلکولیت میکنیم؟ ما او را چه رقم کلکولیت میکنیم؟ مین ارتریال پرشر ما چه رقم را کلکولیت میکنیم؟ ما گفتیم که diastolic blood pressure جمع یک بر سیم حصه پلس پرشر. خب diastolic blood pressure ما را گفتیم که diastolic blood pressure ما که است و چند است؟ 80 است و systolic و پلس پرشر ما را ما نورمال پیش کشیدیم که او چند بود؟ 40 بود. خب 1/3 مطلب که یک بر سه پلس پرشر. خب امی 40 اگر تقسیم 3 کنیم چند میایه؟ 13 اشاریه چند میایه که ما او را خیر 13 میگیریم دیگه. امی 80 ما گفتیم که diastolic blood pressure جمع یک بر سه پلس پرشر. خب diastolic blood pressure ما چند بود؟ 80 بود. اگر ما ایره که تزیمی پلس پرشر سیم سیش تقسیم کنیم که او چند است؟ 13 است. چند میه؟ جمع 80 جمع 13 چند میشه؟ 93. ای از ما را استاندارد مین ارتریال پرشر ماست. این چیز اگر شما بفهمین براتون کلی چیزا پیش آسان میشه. اگر فهمیدین دیگه لطفاً بگین. اهمیت شپاسان میخوانیم. شما فعلا فقط مین ارتریال پرشر بفهمین که چی است. اهمیت شپاسان میفهمین خودتان. خب که تاسو نه څوک پښتانه یاست او په دې باندې نه پوښښ وینم ماته وایي زه به تاسو ته پښتو کې هم تشریح کوم. Okay, that's nice. Let's move to the next section. Okay, now we have explained all these important things, and can anybody tell me what are we have already explained these things? If you remember in the cardiac variables, I have taught you all these important mean arterial pressure. Can anybody tell me the determinants of mean arterial pressure? Please. خب یکی از محصولین پرسان میکنه میگه پلس پرشر چه رقم میکشیم؟ پلس پرشر که از بسیار آسان است. من بر شما پیش تشریح کرده بودم که systolic blood pressure minus diastolic blood pressure. خب systolic ما که است 120 است، diastolic ما که است او چند است؟ او 80 است. از 120 که 80 منفی کنی چند میماند؟ 40 میماند دیگه. ای چی است؟ ای پلس پرشر ماست. ای را فهمیدین حالا؟ ای پلس پرشر است. ای 40 که دو جمع براتون تقسیم کردم سر بالای 3 او از موجا پیدا میشه. این از اینی پلس پرشر پیدا میشه. امید است شما فهمیده باشین. خب ما براتون یک چیز گفته بودم که مین ارتریال پرشر که است ای یگان دیترمیننت داره. در فرست اید هم نوشته است، در هر جای نوشته است. شما مرا بگوین که مین ارتریال پرشر کدام چیزا است که او را دیترماین میکنه یا او را زیاد کم میکنه؟ کدام چیزا است؟
د کمنٹ سیکشن نوشته کنه که کدام چیزا هست که او مین ارتیریال پریشر کنترل میکنه. Well done. Rahil Bayat says that cardiac output into total peripheral resistance. Our main arterial pressure is mainly determined by two factors. Remember that. We have main arterial pressure and that is determined by two factors. And what are those two factors? One is, let me write it down here that you guys can easily understand it. Our mean arterial pressure is determined by, number one, cardiac output. Number two, total peripheral resistance. We have already explained these two terminologies. I'm not. So if you remember, we had some parameters which were approximating this cardiac output. What were those parameters? Can anybody tell me in comment section, please? We have already discussed these things. You guys should understand this. In our first lecture in cardiac variables, we have explained important factors which are affecting the cardiac output. Well done. Hasina Khan says that stroke volume, heart rate. Anything else? Good. Stroke volume and heart rate is affecting our cardiac output. So we have talked about stroke volume. What are the determinants of stroke volume? So we are going to revise all those important things. These are important for your exam. You should understand these basic concepts. Otherwise, regulation of arterial pressure would be very difficult for you. Well done. Hadiya says that we have a formula for this. SV cape. This is the mnemonic. This is the mnemonic which we remember for stroke volume. Stroke volume, SV for stroke volume, S for C for contractility, A for afterload, P for preload. So these are actually our important factors. So if you guys know these things, it is pretty simple for you to understand the regulation of arterial pressure. It is not a big deal for you, okay? So now we are moving into the regulation of arterial pressure. So remember, in normal situation, our blood pressure is maintained into a certain, in a normal level. So we have already talked about this, that our normal blood pressure is 120 to 80. Our systolic blood pressure is 120 and our diastolic blood pressure is 80. Whenever there is increase or decrease in blood pressure, there are certain parameters. Our body is a master control. Our brain is a master control of the body. So what happens that our body reacts and our body starts to make necessary adjustments into those imbalances. Okay. خوب متوجه باشین وقتی که یک فشار نرمال خون در وجود بر ما شما معلوم است که یک نرمال فشار است در وجود. وقتی که این فشار از نرمال بالا یا پایین میره چی میشه؟ وجود ما را خداوند بر ما یک بسیار سیستم بسیار بهترین داده که وجود ما او را چی میکنه؟ سنس میکنه. او را که سنس کنه وقتی که زیاد باشه او را پس به نرمال میره و اگر کم باشه هم او را پس به نرمال میره. نمیمونه که بسیار زیاد کم شوه، نمیمونه که بسیار زیاد شوه. وقتی زیاد میشه هم تاوان داره، وقتی کم شوه هم تاوان داره. زیاد شوه میفهمین هایپرتنشن چی کامپلیکیشن های داره. هر جایی که بلد وسلاس میره او بالای زو افکت میکنه. مثلا در گرده میره گرده را خراب میکنه، در چشما میره چشما را خراب میکنه. در هر جایی که بلد وسلز است. در قلب میره قلب خراب میکنه دیگه. چون فشار است نه بالایش فشار زیاد میشه مشکلات به میان میاره دیگه. اینمی فشار خون کنترل کردن بسیار مهم است و برزو خداوند بر ما چی کده؟ خداوند بر ما یک سیستم بسیار قوی را برابر کرده که دماغ را کنترل بکنه که نبانه که بسیار بالا و بسیار پایین بره. خب اینمی را چی میگه؟ این را رگولیشن میگه که اینمی را وجود ما که یک توانایی خداوندی داره که اینمی بلد پرشر در یک ساحه نرمال نگاه بکنه. اینمی را چی میگه؟ رگولیشن میگه. خب با رگولیشنش ما چی داریم؟ متوجه شوین. ما یک شورت ترم رگولیشن داریم، یک اینترمدییت ترم رگولیشن داریم، یک لانگ ترم رگولیشن داریم. صحیح؟ خب شورت ترم رگولیشن که است توسط چی میشه؟ توسط ای
توسط بارو ریسپترز میشه، کیمو ریسپترز میشه و سی ان اس اسکیمیک ریسپانس. سه رقم ما چی داریم؟ شورت ترم کنترل بلاد پرشر داریم. وای در مسافت چند ثانیه کوشش میکنه که بلاد پرشر ما را کنترل بکنه. دوم چې کوم زمونږ دی کنه هغه انټرمیډیټ کنټرول دی. ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې موږ څوک رقمه کنټرول لرو د بلډ پرشر. شارټ ټرم دی، انټرمیډیټ ټرم دی. یعنی چې انټرمیډیټ ټرم کې زمونږ بلډ پرشر ریګولیشن دی یا کنټرولول دی هغه په منټس کې شروع کیږي، او کوم چې زمونږ لانګ ټرم کنټرول دی هغه د ساعتونو نه وروسته شروع کیږي. او دغه منټس کې چې کوم شروع کیږي هغه د رنین انجیوټنسین الډوسترین سیستم په واسطه شروع کیږي. دا شی باید د تاسو په یاد وي. خیله ده په دې شی باندې سر خلاص شوی چې موږ څو سیستم لرو، 3 سیستم لرو د ریګولیشن د ارټیریل پرشر لپاره. یو چې د بارو ریسپټرز دی، بل کیمو ریسپټرز دی، او بل سی ان اس اسکیمیک ریسپانس دی. دا درې وړ چې دا په شارټ ټرم کې راځي او دا ډیر فاست دی، ډیر فاست سیستم دی. دا په ودن سیکنډز کې شروع کیږي. دوم چې کوم دی هغه انټرمیډیټ سیستم دی او هغه په ودن منټس کې شروع کیږي او هغه ته موږ رینین انجیوټنسین الډوسترین سیستم وایو. لانګ ټرم چې کوم دی هغه وروسته له ساعتونو نه شروع کیږي او هغه هم د کډنی په واسطه چې کډنی څه کوي، سودیم او اوبه چې دی هغه راجذب کی او د وجود اوبه او هغه مایعاتو لیول زیات کی، وینس ریټرن هغه سره زیات شي، زړه ته زیاته وینه رسیږي، زړه زیاته وینه پمپ کوي او زموږ ارټیریل پرشر چې کوم دی هغه مینټین کیږي. ان شاء الله په دې باندې هم سر خلاص شول. که پوه شوي یاستئ نو په کمنټ کې راته یس ولیکئ. که نه پوه شوی چیزی بیا تشریح کنم. اگر نفهمیدین که من دوباره براتون تشریح کنم. بسیار مهم است شما باید بفهمین چیزه که کدام چیزا است که او فشار خون ما را کنترل میکنه. اینمی چیزا را زیادتر از محصلین نمیفهمن. باور کنین اینجا ما پست گریجویت رزیدنس هستن همراه ما، وقتی که مریض فشارش پایان و بالا میره یا حافظه سرای ماست که دیگه تاج میکنن، پرسان میکنیم که چی میکنه از ماست که یه چیز میکنه. حتی اینی نامه زینی چند شارت ترم ریگولیشن که بارو کیمو ریسپتر سی ان اس اسکیمیک ریسپانسز ایره یاد ندارن. و باور کنین که اینمی رنین انجیوټنسین الډوسترین سیستم خو بیخی نمیفهمن. اگر شما فقط نامه زیرم صنف اول 2 یا 3 هستین، شما فقط نامه زیرم یاد بگیرین، بسیار کلان گپ است براتون. خوب میایم در بخش دیگه شما متوجه باشین. ما براتون دینی دیاگرام که ما براتون تشریح میکنم شما متوجه شوین. ما گفتیم که ما چی داریم؟ Okay, Muhammad Nabi says that aldosterone, yes, of course, it is a long-term control. It's the most important regulator of the arterial blood pressure. Okay, so I'm going to explain everything to you. Don't worry, guys. Okay, if you stop writing, that I can go and continue my lecture. Okay, this is let's see. This is our. We have already talked about these regulatory systems. That we have a fast system, which is the neural system, and we have a slow system, which is mostly regulated by our kidneys and suprarenal gland. So the slow systems and the fast system, we have 2 systems, and I'll be explaining it to you one by one. See, the fast system starts within seconds. See, these are the 3 fast systems, which is the most important is baroreceptor system, and then we have the chemoreceptor systems, and then we have the CNS ischemic response. See, it starts within the second and then it peaks up, and then it goes down like this. And the first of all which peaks up is the baroreceptor system, and we are going to talk in detail about the baroreceptor system, about the CNS ischemic response, and about the chemoreceptor systems. And we have renin-angiotensin aldosterone system, and this is the renin-angiotensin aldosterone system, and this is renal blood volume pressure control, which is starting later on. See, the different parameters are starting in the different time frame. متوجه شئ تاسو دلته یو دغه زمون ما تاسو ته مخکې وایو ایکس اکسس باندې ویلیو په دې وای اکسس باندې چې زمون پروت د کنه د اکیوټ چینجز ان بلډ پريشر کې چې څنګه بلډ پريشر چې کله کم وزیات کیږي زمون بوډي ورته څنګه ریسپونډ کوي او څنګه هغه پیک کیږي. متوجه است ګوري دا تور لاین چې ده کنه دا زمون د بیرو ریسپټر سیستم ده. دغه
دا چې د زمونږ بیرو ریسپټر سیستم دی د ټول نه مخکې وګورئ دا اکټیویټ کیږي ان 0 سیکنډز کې چې کله کم چینجز راشي په بلډ پریشر کې نو د ټول نه مخکې دا اکټیویټ شي ورسره وګورئ کیمو ریسپټرز چې دي هغوی هم ډېر زر اکټیویټ کیږي دا بلو لاین چې کوم دی او ورسره وګورئ دا گرین لاین چې کوم دی کنه دا زمونږ سی ان اس اسکیمیک ریسپانس دی دا هغه وخت اکټیویټ کیږي چې کله زمونږ بلډ پریشر ډیر کریټیکلی ډاون شي یعنی مین ارټیریل پریشر زمونږ چې کله لیس دین 60 شي هغه وخت کې دا اکټیویټ کیږي او بلډ پریشر کریټیکلی ایوالویټ کوي دا وروسته موږ وایو خب متوجه باشین محصلین عزیز ما براتون تشریح کردم پیشتر که ما مختلف سیستما داریم که اونا چی میکنن فشار خون کنترل میکنن یکی ما گفتیم ما گفتیم که یکی است که بسیار رپید سیستم است بسیار فاست است او فاست چی است او نیورال سیستم است صحیح است نه یو نروس سیستم است که او اکتیویت میشه دا او سایکلین از کل بیشتر که اکتیویت میشه اینی سیالاین سایکلین که او از بیرو ریسپتور سیستم صحیح است و سایکلین دا امی وقت که بسیار کم تغییر در بلد پریشر می اولین چیزی که اکتیویت میشه او بیرو ریسپتور است سایکلین اینی تایم فریم است ای که از تایم فریم است و ای بلند رفتن فشار خون است این کمتر از 1 سکند که است چی میشه اکتیویت میشه و فشار خون پس چی میکنه بالا میبره که متوجه شده باشین بعد از او که از کیمو ریسپتور سیستم است او هم سعی کنین تقریبا کمتر از 2 تا 3 سکند که است اکتیویت میشه و بعد از او اگر متوجه شوین با سی ان اس اسکیمیک ریسپانس کی است اینمی سابز لاین دیگه او را سعی کنین ایرا ما براتون پیشم گفتم که وقتی که بسیار زیاد فشار خون ما پایان میشه از 60 میلیمتر آف مرکری که مین ارتریال پرشر کم میشه دا او وقتی خود اکتیویت میکنه و فشار خون اینقدر بلند میبره که فشار خون کوشش کنه که به دماغ که از خون برسانه چون دماغ ما که از برین که از او بسیار زیاد سنسیتیو است به اسکیمیا چی میکنه که او بسیار زود سل دت میشه دوجه نیورونز که بسیار زود دتشان میشه که وقت هایپوکسیا میشه دیگه باید که وقتی که بسیار زیاد بلاد پرشر کم میشه دیگه سی ان اس اسکیمیک ریسپانس که اکتیویت میشه و چی میکنه خون به دماغ روان میکنه تا که ما را پریزرو کنه دیگه ایره خداوند بر ما بسیار یک نظام قوی جور کرده که ما را نمیمونه که در هیچ حالاتی که است که ما با یک خطر مواجه شویم باز اگه شما متوجه شده باشین اینجا سعی کنین گفتیم که ما در منټس یگان سیستم ها که انټرمیډیټ فال میشه و در منټس استارت میشه مثلا رینین انجیوتنسین الډوسترون سیستم است که ایره سایک الډوسترون که است یک ذره پسانتر شروع میشه و باز کیدنی که است و بعد از ساعت‌ها ما گفتیم که شروع میشه اکتیویشنش دیگه این 3-4 مکانیزم است که او بلاد پرشر ما را که است کنترل میکنه ما یکی زیرا حالا میخوانیم خوب شما سعی کنید پایان بیاین اینجا متوجه شوین اینجا چی است که ما بلاد پرشر که است و چی است و ضرورت است با خاطر پرفیوژن تیشو اگر بلاد پرشر ما کم شوه تیشو ما پراپرلی پرفیوز نمیشه و سل دت که است او شروع میشه سل ما با اسکیمیا میره و سل که است او میمره باز ما گفتیم که بلاد پرشر ما که است و چی میشه او فرق میکنه یگان وقت زیاد میشه یگان وقت کم میشه و او مستقیما رابطه داره با سودیم و آب واتر چقدر ما سودیم میگیریم چقدر ما آب میگیریم به مو اندازه بلاد پرشر ما کم و زیاد میشه و وقتی که کم و زیاد میشه ایره چی ریگولیت میکنه ایره کنترل چی میکنه ایره نروس سیستم ما که است و چی میکنه ایره کنترل میکنه خوب امید است چیزا را فهمیده باشین بسیار سمپل چیزاست اگر شما او را فهمیده باشین دیگه بلاد پرشر که است او ضروری است به خاطر پرفیوژن تیشوی ما و او کم و زیاد میشه وقتی که ما سودیم زیاد میگیریم و واتر انتیک خود زیاد میکنیم و یاره وقتی که کم و زیاد میشه یکی از سیستم هاست که چی میکنه ایره کنترل میکنه و چی کنترل میکنه او را توسط نروس سیستم که است کنترل میشه خوب we are moving forward اگر شما مشکل ندارین ما پیش برم که تاسو مشکل نداری محصولینو ما تو یه چیز وړاندې لاړ شما مهرباني استاد مهرباني okay then we have already talked about baroreceptor system which is very very fast system and then what happens that the blood pressures we have different blood pressure sensors we have these sensors are sensing the blood pressure when there is decrease and increase in blood pressure what happens that these
sensors are sensing those blood pressure, and then they are sending the signals to the central nervous system, to the brain. And then the brain, what does the brain do? It responds via autonomic nervous system. It sends a response through the autonomic nervous system. We already know that there are two components of the autonomic nervous system, which is sympathetic and parasympathetic nervous system. And then what happens, that they modifies certain things in the body and they regulate the blood pressure. How they modifies? There are certain things that they are going to modify it. What are those things? Number one, they are increasing or decreasing the heart rate. They are increasing or decreasing contractility of the heart. They are bringing changes in the arterial tone. What they do, they are they cause vasoconstriction or vasodilation, and they are affecting on the venous tone. What they do, they are causing venoconstriction, or they are increasing preload and increasing ventricular volume, and cardiac output increases or decreases, and then they are controlling the blood pressure. And then we have a slow system, which we have already talked about, is the renin, release of renin. So we have these baroreceptors which are located in the kidney. Kidney releases renin, and that renin activates certain pathways, which we'll be explaining later on to you, and they are regulating the blood pressure. I hope you guys are clear and the same page with me till now, that we can move to the next section. Is that clear? Okay, nice. Everybody is clear, and then we are moving. خوب تشریح میکنم براتون. وقتی که فشار خون ما پایین و بالا میره، ما در وجود خود یگان آخذه داریم، یگان رسپتورها داریم. اونا ما چی میکنن؟ سنسورها چسبیده. مثلا فشار خون کم میشه، اینا میای سنس میکنن و یک سیگنال روان میکنن به سیستم عصبی. وقتی که به سیستم عصبی یا سیگنال روان کنن و توسط اتونومیک نروس سیستم که او دو کامپوننت داره، یکی را سمپاتیک میگه، یکی را پاراسمپاتیک. سمپاتیک که او همیشه استیمولیتری است. از اس یاد کنن که اس is for sympathetic, S is for stimulatory. و پاراسمپاتیک که است او چی است؟ انهیبیتری است. او همیشه چی میکنه؟ کم میکنه چیزها را. سمپاتیک که است او چیزها را زیاد میکنه. او چی میکنه؟ بالاخره تغییرات میاره در هارت ریت، در کانترکتیلیتی، و انقباضات زیاد میکنه، امو ریت قلب کم و زیاد میکنه، امو تونه که در ارتریز، در وینز، سوره تغییر میته، کم و زیاد میکنه، و بالاخره چی میکنه؟ بلد پرشر رگولیت میکنه. و یک چیز دیگه هم داریم ما که او یک کم سلوتر است، او چی میگه؟ رینین میگه. رینین که از کدنی افراز میشه. وقتی که او افراز میشه میه مختلف یک سیستم، یک پاتویز که او را باز داخل براتون تشریح میکنم در میجه است که چه رقم او سرتن اکتیویتیز میکنه و چه رقم او بلد پرشر پس رگولیت میکنه. شما فقط فعلا متوجه به این چیزا باشین که این چیزا است که بلد پرشر رگولیت میکنه. خوب، ما بیرو ریسپتور گفتیم که بیرو ریسپتورز کی است؟ یا در دو جای لوکیت هستن، در ایورتیک ارچ هستن و در کیروتید ساینس هستن. یا چی میکنن؟ یا نسبتا کویک ریسپانس دارن، یا بسیار فاست ریسپانس دارن، بسیار تیز از سریع است ریسپانسشان، و یا بلد پرشر چینج میکنن، کم و زیاد میکنن. خوب، و تیز به خاطر ازی است که هر چیزی که عصبی می باشه و چی می باشه بسیار تیز می باشه. دیگه ریسپانس زیاد که است توسط اتونومیک نروس سیستم میشه و یا چی میکنن؟ بسیار تیز بلد پرشر کنترل میکنن. و در کدنی که ما یک چیز داریم به نام رینین، او وقتی که ریلیز میشه او یک سلو سیستم است، او تایم کنزیومینگ است، بسیار وقت در بر میگیره که تا بلد پرشر ما را کنترل بکنه. خوب، بیرو ریسپتور را یاد داشته باشین که همیشه ایده کجا دو جای ما براتون گفتم که لوکیتد هستن. یکی است در ایورتیک ارچ و دومش که هستن او در کیروتید ساینس هستن. حالا من براتون را تشریح میکنم. خوب، در ایورتیک ارچ در کجا می باشه؟ متوجه شوین. این دیاگرام سعی کنین. اینی که است ای ارچ آف ایورتاس. ای که است چی است؟ ارچ آف ایورتاس. خوب، ارچ آف ایورتا چی میکنه؟ یک چیز به یاد داشته باشین، این همیشه ریسپانس به چی میکنه؟ ای سنس میکنه های بلد پرشر. ای که لو بلد پرشر قدر زیاد کار نداره. یکی از ام سی کیوز است که در مختلف امتحانا میه، در امتحانای پاکستان، در امتحانای خارجی، این را شما باید هایلایت کنین. و این یگان و خدم این را کنفیوز میکنه. این را براتون آسان طریقش نشان میدم. اگر متوجه شوین ارچ آف ایورتا که از دیجا فشار بسیار چی است؟ زیاد است. نسبت به چی؟ نسبت به کیروتید ساینس.
نسبت بزیجه این دای ساحه که از فشار زیاد است دیگه ما راضی یاد کردیم که چی میکنه این فقط ریسپانسش به های بلاد پرشر است یا به الیویتد بلاد پرشر است این بسیار پور سنسینگ میکنه از لو بلاد پرشر این لو بلاد پرشر قدر زیاد کنترل کردن نمیتونه فقط وقتی که بلاد پرشر بسیار زیاد میشه این کوآپریت میکنه بلاد پرشر کنترل میکنه دوم چیزی که ما داریم او را ما چی میگیم او را ما کیروتید ساینس میگیم که این just bifurcation of common carotid arteries دیجا که وقت بایفرکیت میشه یک ساینس جور میکنه یک اوت پاچینگ جور میکنه دیجا یگان ریسپتورها افتیده که و چی میکنن یا بسیار مهمترین هستن به خاطر چی به خاطر که یا مودیفای میکنن واید رنج اف بلاد پرشر صحیح است نه بسیار واید رنج اف بلاد پرشر یا کنترل میکنن یا به هر دو چیز ریسپاند میکنن هم به لو بلاد پرشر و هم به های بلاد پرشر خوی را چه رقم یاد بکنید اگر متوجه شده باشین کیروتید کیس کامن کیروتید این رقم تقسیم میشه به دو برانچ داره دیگه به او خاطر این رقم یاد داشته باشین که یکی از به هر دو به های بلاد پرشر و به لو بلاد پرشر به لو و به های به هر دوش کسی چی میکنه ریسپاند میکنه ان شاء الله که تا این سره همراه ما هستین و همه چیزا یاد گرفته باشین. If yes, please write me in comment section. Okay, that's nice. So far, so good. We are moving to the next section, and I hope you are enjoying the lecture because it should be very, very interactive. And we have a lecture on blood pressure later on, and I'm trying to make your concepts clear regarding regulation of arterial pressure. So if you guys are clear about these concepts, I'm pretty sure you'll understand it. Okay, nice. Now, this is a schematic presentation. And if you guys understand this schematic presentation, you will understand every possible changes in the blood pressure. I have tried my level best to make it as simple as I can that you guys can enjoy it. Okay. Now see, this is our blood pressure. How does a normal situation our blood pressure is being controlled? So we have already talked about the arch of aorta, and we have already talked about the carotid sinus. And you guys are I hope you guys are very clear about these two structures. So if you guys are clear about these two structures, then we know that what happens that first of all, when there is a little changes in the blood pressure, the aortic arch and aortic arch and carotid sinus, they are sending their informations through the efferent pathway A, which starts with A. They are sending informations that they arrive into the brain. Okay. So how does aortic arch send signals to the brain? Through the cranial nerve 10, which is called vagus nerve. And the carotid sinus sends all these information, senses the information through the cranial nerve 9, which is glossopharyngeal nerve. These nerves are taking informations to the brain. So remember, A for arrival and A for efferent. Always efferent nerves are bringing informations. They are arriving informations to the brain. And once these informations arrives to the brain, there is our autonomic nervous system. Our autonomic nervous system, which has two components. We have already talked about this. The sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system is activated by the body. Once the parasympathetic and sympathetic are activated, then these are sending efferent information which exits the brain. Okay, the efferent informations are exiting the brain. E for exit or E for efferent. They are sending informations and they are sensing these information, and there is a master control sitting there up in the brain, and that is trying to control those informations. If the blood pressure is high, they will send these information to the veins that the blood pressure is very high. Please dilate yourself, and they will go and dilate themselves. And they will, if the blood pressure is low, they'll ask the arterioles to construct themselves, and then they will, what they will do, they will regulate the blood pressure. And similarly, they will send signals to the heart and ask the heart to increase its contractility and heart rate.
and then what happens that the arterial pressure is modulating, either by increasing the heart rate or decreasing the heart rate, by increasing the contractility or decreasing the contractility. These things are introductory. Sometimes they are increasing and sometimes they are decreasing, and they are regulating the blood pressure this way. I'm going to explain it in Dari, and if you guys have still problem, I'll explain it in Pashto as well. So متوجه باشین. خب وقتی که فشار خون کم و تغییر میکنه در جسم ما، خداوند یک سیستم براتون پیش گفتم که یک سیستم بسیار فوق العاده داریم که چی میکنه وقتی که بلاد پرشر چینجز می ما به نام ایورتیک آرچ یک چیز داریم که اینجا است و ما یک چیز دیگه داریم به نام کیروتید ساینس که اینجا است. این دو دانه چی میکنه؟ کیروتید ساینس که است و انفورمیشن توسط گلاسوفرنجیال نرو که کرینیال نرو 9 است، نوم است، توسط زو انفورمیشن چی میکنه؟ توسط افرنت که ای به نام ای به خاطر افرنت است و ای به خاطر ارایو است. این چی میکنه؟ انفورمیشن میبره به دماغ میرسونه. و د کرینیال نرو 10 یا ویگس نرو که است چی میکنه؟ او انفورمیشن از ایورتیک آرچ میگیره، از این ساحه میگیره. ای آرچ اف ایورتاس از اینجا انفورمیشن که از کرینیال نرو 10 میگیره و کرینیال نرو 9 که گلاسوفرنجیال است و انفورمیشن از کجا میگیره؟ از کیروتید ساینس میگیره و ایرا میبره توسط افرنت پاتوی به دماغ میبره، اول به برین میره و د برین یک خاص چیز د مدلا به نام نیوکلیس سولیتریس. یک چیز از به نام نیوکلیس سولیتریس که او چی میکنه؟ انفورمیشن میگیره و انفورمیشن باز چی میکنه؟ او وقتی که سنس میکنه که بلاد پرشر زیاد است یا کم است، امور رقم کماند میته. وقتی که کماند میته او کماند یا میته که اگر بلاد پرشر زیاد است میگه که آرتریز میگه که شما باید چی کنین؟ تون خود کم کنین. بلاد پرشر که است زیاد است، شما تون خود کم کنین که فشار بالای قلب کم شود. و هارت میگه که کنتراکتیلیتی خود کم کو، هارت ریت خود کم کو، به خاطر که بلاد پرشر بسیار زیاد است و باید کنترل شود. اگر بلاد پرشر بسیار کم است ای معکوساً کار میکنه، سمپاتیک اکتیویتی را زیاد میکنه، پاراسمپاتیک اکتیویتی را کم میکنه و وینز که است او خود چی میکنه؟ کانستراکت میکنه، آرتریز هم خود کانستراکت میکنه و هارت ریت که است او چی میکنه؟ او بالا میره، کنتراکتیلیتی زیاد میشه، کاردیاک آوتپوت، استروک والیوم چیزا هم زیاد میشه، وینس ریترن زیاد میشه و بلاد پرشر که است پس چی میشه؟ مینتین میشه. I hope you guys are clear about this concept. If you guys are clear about this concept, then we will be very clear about rest of the regulation of the blood pressure. So if you guys are clear, please write me down in the comment section. Nice, very nice. په پښتو به درته وایم په سترګو. ښه متوجه شئ کله چې زمونږ بلډ پرشر کې لږ زره مایلډ چینجز راځي کنه هغه ته زمونږ بوډي ریسپانس کوي. نو نورمال حالاتو کې چې کوم دا زمونږ د وینې فشار څنګه کنټرولېږي زمونږ په بوډي کې چې دی خدای پاک داسې میکانیزمونه برابر کړي دي چې کله هم بلډ پرشر کته پورته کیږي دغه میکانیزمونه چې دی دواړه دوی څه کوي؟ دوی کوشش کوي چې ځان اکټیویټ کړي او بلډ پرشر کنټرول کړي. یو شی چې دا هغه په ارچ دا ارچ اف ایورټا ده، صحیح ده، ایورټیک ارچ چې موږ ورته وایو دا چې دی اول انفارمیشنز راوخلي خو دوی چې دی همیشه های بلډ پرشر ته ریسپونډ کوي، لو بلډ پرشر ته دونه ریسپونډ نه کوي. نو دوی څه کوي چې دوی اکټیویټ شي او دوی دغه انفارمیشنز چې دی ویګس نرو په ترو باندې دماغ ته ویسي، صحیح ده. او بل یو شی لرو موږ دلته چې هغه ته کیروټیډ ساینس وایي. دا کیروټیډ ساینس چې د دوی انفارمیشنز چې دی د کیروټیډ ساینس نه راوخلي او چې کله بلډ پرشر کم او زیات شي نو دا د کرینیل نرو نه هم په واسطه چې هغه ته ګلاسوفرنجیل نرو وایي دغه په ترو باندې وخلي او دا ورسې چیرته دماغ ته. نو دلته A for arrive, A for efferent, A for arrive. نو دوی efferent pathways چې کوم دي کنه دوی دماغ ته معلومات راوړي چې دلته زمونږ بلډ پرشر کم شو یا زیات شو. نو بیا زمونږ عصبي سیستم چې کوم دا هغه اټونومیک نروس سیستم لري چې هغه بلډ پرشر ریګولیټ کوي، سمپاتیک او پاراسمپاتیک. کچېرې بلډ پرشر زیاتی نو څه کوي زمونږ سمپاتیک اکټیویټي چې دا کم شي، پاراسمپاتیک اکټیویټي زیات شي. وینز چې کوم دي هغه شو کی هغه ځان ډایلیټ کی بلډ پرشر زیات نو وینز ځان ډایلیټ کی او کارډیک هغه چې کوم دی کنه آرټریز هم ځان ډایلیټ کی، وینز هم ځان ډایلیټ کی، صحیح ده. نو په دې سره شي چې ټون کم شي، ټون چې دی هغه کم شي او هارت زړه ته سیګنل ولېږي یو اخیزه ولېږي چې ته خپل
کنټراکټیلیټی هم کم کا او د خپل ریټ هم کم کا. سلو زړه ټکانونه خوري او د سره چې کېږي بلډ پریشر چې داغه بیرته نورمال ته راځي. ان شاء الله چې اوس به په باندې سر خلاص شوی. راځو لاندې بلې برخه ته چې دا زمونږ ګوري اوس های بلډ پریشر دا. ما مخکې تاسو ته ایکسپلین کا چې بلډ پریشر چې کله زیات شي نو څنګه زمونږ بوډي ورته ریسپونډ کوي، متوجه شي. اوس دغه یوازینی زمونږ درس چې دا د بلډ پریشر ریګولیشن د چې کله زمونږ بلډ پریشر کته پورته ځي. بلډ پریشر ریګولیشن چې کله زمونږ بلډ پریشر های شي، صحیح ده. های بلډ پریشر ته څنګه بوډي ریسپونس کوي، حتما په یوټیوب کې تاسو سره شریک کوم ان شاء الله. ښه، بلډ پریشر چې کله زیات شي نو زمونږ ایورټیک ارچ مونږه تاسو مخ کې ویل چې ارچ اف ایورټا چې د های بلډ پریشر ته ډیر زیات سنسټیو ده. نو دا چې و کې د ویګس نرف پترو باندې او کیروټیډ ساینس چې دا د کلوسوفرینجل نرف پترو باندې دا معلومات ولېږي د افرنٹ پاتوي پترو باندې چې تا دماغ ته، صحیح ده. دماغ ته ولېږي او دماغ ته وایي چې خپل سمپاتیټک او پاراسمپاتیټک اکټیویټیز چې دی هغه موډیفای کا. چې کله سمپاتیټک اکټیویټی دلته بچی کیږي چې هغه سمپاتیټک اکټیویټی چې دی هغه کم کی او پاراسمپاتیټک اکټیویټی چې دا هغه شي کی هغه زیات کی. چې کله هغه زیات شي نو چې شي سمپاتیټک اکټیویټی چې راشي نو کم شي نو زمونږ وینز چې دی هغه شي ډایلیټ شي او ارټریز چې کوم دی هغه ډایلیټ شي، صحیح ده. وینز چې کله وینز ډایلیټ شي نو زمونږ بلډ فلو چې دا هغه شي سلو شي، وینس ریټرن کم شي ورسره. او ورسره چې کوم دی زمونږ ارټریز چې کوم ډایلیټ شي نو زړه ته ډیر زیات زور ته ضرورت نه چې دا بلډ په ډیر زور باندې پامپ کی، نو خپل هغه بلډ پریشر چې کوم دی هغه نورمال شي. ورسره چې شي هارت ته وایي چې یاره ته خپل دا ریټ لک را کم کا، هغه به خپل ریټ ورته راکم کی او کنټراکټیلیټی به ورته راکم کی. دا دوړه چې کم شي نو اوورال افیکټ چې کم دی زمونږ په جسم باندې دا سره شي چې زمونږ بلډ پریشر چې کم دی هغه نورمال حالت ته راشي. او یو بل سیستم هم لرو، ګوري دا لاندې سیستم چې دی دا د کډنی پترو دی، دا لک سلو سیستم دی، وخت اخلي. نو دا چې کوي چې دا و کډنی ته اول ورکی چې کډنی صاحب زمونږ بلډ پریشر چې دی د بوډي ډیر زیات شوی دی، نو ته څه وکړه ته خپل سالټ چې کم دی هغه کم کا، سوډیم کلورایډ ریټنشن کم کا او واټر ریټنشن هم کم کا. چې کله سوډیم کلورایډ او واټر ریټنشن کم شي نو زیات نه زیات یورین بیرون ته راوځي. که تاسو خیال کړئ چې کله های بلډ پریشر کنه کم مریض ته نو دا بوډي چې دی هغه وی ما ته خو زیات یورین راځي، نو هغه ته یورین زیات راځي، وړي میتیاز ورته ډیر راځي. نو دا زمونږ د جسم چې دی هغه یو نورمال میکانیزم دی، هغه کوشش کوي چې دا بلډ پریشر چې کم دا ریګولیټ کړي، نو هغه یورینیشن زیات کړي ځکه چې ریټنشن کم شي او بلډ پریشر ریګولیټ شي. هیله ده چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاستئ. که څوک نه پوه شوي ووایي چې بیا ورته په دری کې تشریح کوم. زه به یو ځل دری کې تشریح کوم، زه پوهېږم چې زموږ دوستان به پرې نه پوه شوي. نو ګورئ زموږ چې کله بلډ پریشر های شي کنه متوجه باشین وقتی بلड प्रेशर زیاد میشه به نام ایورتیک آرچ ما یک چیز داریم که او توسط کرینیال نرو 10 که او را ویگس میگه و کیروتید ساینس توسط گلوسوفرینجل نرو یا چی میکنن به دماغ انفارمیشنز میتن که بلड प्रेशर زیاد شده، او سمپاتیک و پاراسمپاتیک اکتیویتی خود زیاد میکنه و کم میکنه. وقتی که سمپاتیک زیاد میشه و پاراسمپاتیک کیس او کم میشه، او که کم میشه وینز دایلیت میشه، آرتریز که اسوان دایلیت میشه. که وینز دایلیت شو وینس ریترن چی میشه کم میشه و آرتریز که دایلیت شو چی میشه فشار بالای قلب کم میشه که او باید خون پمپ بکنه. خب و دیگه چی است؟ او دیگه با چیز روان میکنه، با قلب هم یک سیگنال روان میکنه که تو هارت ریت خود کم کو و کنتراکتیلیتی خود کم کو. این نت افکتش چی میشه که اوورال افکتش چی میشه که بلاد پرشر چی میکنه نورمال میکنه. و کدنی هم به همین رقم است. کدنی را سایکو کدنی را هم یک سیگنال میده که تو نمک و آب که سور ریتنشنش کم کو، او را کم جذب کو. او را که کم جذب میکنه اوورال نت افکتش چی میشه که بلاد پرشر چی میکنه پس ریگولیت میکنه، نورمال میشه. خب این هم یک اسکیماتیک پاتوی است که ما اونمو چیزها را باز دوباره تشریح کردیم که مین آرتریال پرشر زیاد شوه بارو ریسپتورز که او اکتیویت میشه، او چی است؟ او دیتکتر است، او دیتکت میکنه چیزها را خزه را میگیره توسط افرنت پاتوی که ما گفتیم افرنت فار ارایوال. او در دماغ در میدولا که است دوجه نیوکلیس سولیتوریس است. ای در ام سی کیوز بسیار زیاد میه که نیوکلیس سولیتوریس که است او چی میکنه او انفارمیشن به خاطر بلاد پرشر میگیره. او کوآردینیت میکنه با افکتر میگه که با قلب و با ویسلز میگه که شما باید خود چی کنین
قلب contractility و heart rate خود کم کنه و vessels کس و dilate شون و net effect چی میشه bradycardia vasodilation و blood pressure کس رو regulate میکنه. خب انشالله که این چیزا که نسبتا آسان است ما پیش میرم. خب وقتی که هموریج میشه چی میشه متوجه شوین وقتی که در بودی ما هموریج میشه باز جسم چه رقم ریسپاند میکنه شما که اول دیاگرام بفهمین دیگه همه چیز دمو تشریح شده متوجه شوین وقتی که بلاد پرشر کم میشه دیگه دیجا خب ایورتیک کاس او چی میکنه توسط ویگس نرو اکتیویت میشه و کیروتید ساینس کاس ای قدر زیاد لو بلاد پرشر نمیتونه سنس کنه من براتون پیشم گفتم فقط سوری کیروتید ساینس کاس زیاد جواب میده و ارچ اف ایورتا کاس او یک قدر خوب ریسپانس کده نمیتونه دیگه همه انفورمیشنز که است توسط کیروتید ساینس کاس او چی میشه به دماغ رسانده میشه برش میگه که بلاد پرشر ما بسیار کم است هموریج است به دماغ خون صحیح نمیرسه و به دیگه ارگانا چی میکنه او سمپاتیک و پاراسمپاتیک اکتیویتی را زیاد میکنه سمپاتیک زیاد میشه و پاراسمپاتیک کم میشه اپوزیت از که بلاد پرشر زیاد شد دیگه وینز چی میکنه کانستراکت میشه آرتریز هم کانستراکت میشه وقتی که وینز کانستراکت شوه متوجه شوین که بلاد کس وینس ریترن زیاد میشه و قلب زیاد خون میه و قلبم کانتراکتیلیتی خود زیاد میکنه و آرتریز که وقتی کانستراکشن کنه arterial resistance زیاد میشه که وقتی رزिस्टنس زیاد شو قلب باید بسیار با فشار چی کنه خون پمپ کنه دیگه و به هارت هم یک سیگنال روان میکنه که هارت ریت خود زیاد کو کانتراکتیلیتی خود زیاد کو چون والیم هارت با قلب زیاد شده دیگه باید هارت چی کنه که اکتیویتی خود زیاد بکنه تا که او بلاد پرشر کیس او کم شده او را پس مینتین بکنه دیگه اوورال افکتش چی میشه که بلاد پرشر پس به نورمال میاره یا بالا میکنه و یک لانگ ترم ریگولیشن هم داریم که توسط کیدنیز که او سالت اند واتر ریتنشن میکنه او را زیاد میکنه یورینیشن کم میشه و چی میکنه بلاد پرشر پس مینتین میکنه انشالله که فهمیده باشین این همه چیزا را اگه فهمیدین که ما پیش برم که سوق مشکل نلری چیز وړاندې لاړ شم okay nice one you guys are brilliant mashallah and you are nicely following me that's a nice thing یک چیز اگه شما شنیده باشین میگن که وقتی که بلاد پرشر زیاد میشه یا کسق ضربان قلبش زیاد میشه برزو میگن برش کیروتید مساج کنین اگه شما متوجه شده باشین میگه برش چی کنین کیروتید مساج کنین امی جایی که کیروتید آرتریز دمی گردنش اونمور چی میکنه اون را مساج میکنه خب وقتی که مساج میته اون چی میکنه که کیروتید ساینس ما که است اوی تو فکر میکنه که بلاد پرشر که است او چی از زیاد است بسیار بالا رفته او چی میکنه او توسط ارچ اف اورتا و کیروتید ساینس این انفورمیشن روان میکنه به دماغ که وقت ها yes of course it is for arrhythmias like supraventricular tachycardia we do carotid massage and sometimes if the arterial pressure and you will see later on when you will be becoming a surgeon you will see that the patient or when the patient are under strong stress and OT table during the surgery their blood pressure goes up so what we do we usually do carotid massage so how the carotid massage do regulate this blood pressure and brings it down to the normal. So what happens that it sends signals to the brain and brain activates the sympathetic and parasympathetic nervous system. The sympathetic activity is decreased and parasympathetic activity is increased. What happens that the net effect is that veins are dilated, arteries are dilated, heart rate will be decreased and the net effect will be decreased. The blood pressure will be back to the normal. See, heart rate is decreased, vasodilation happen and the blood pressure is brought down and the blood pressure will be decreased. I hope this is clear to you guys. Okay, moving into the last section which is really important and mostly you should understand this mechanism which is the second system which was slow system that was renin angiotensin aldosterone system. Okay, I'll explain it to you guys how the renin angiotensin aldosterone system activates and how it regulates the blood pressure and especially in the state of shock it affects the body. See, first of all what happens that there is decreased perfusion to the kidneys. Blood pressure to the kidneys will be decreased and whenever there is decreased blood flow to the kidney, decreased blood pressure,
what happens that there is a special sensor which is located in the kidney. What is that sensor? That is the juxtaglomerular apparatus, JJ apparatus. We call it J apparatus. That apparatus senses the decrease in sodium which is delivered into the JJ apparatus. What happens that it releases a substance which is called renin. I have already talked to you in the very beginning. It releases renin, and renin, what happens that can anybody tell me where this angiotensinogen come from? Write me in comment section, please. Where does liver? Well done. Yes, it comes from the liver. It is secreted by the liver, and liver secretes angiotensinogen. Angiotensinogen is already present in the blood. Where? In the blood. So what happens to the angiotensinogen? This angiotensinogen is converted by renin into angiotensin 1. So then this angiotensin 1, for this angiotensin 1, we have angiotensin converting enzyme which is coming from which area? Please write me in the comment section. Yeah, of course, it comes from the lungs. So it comes from the lungs, and then this angiotensin 1 is converted by angiotensin converting enzyme into angiotensin 2. Okay, and then this is the most potent angiotensinogen. Okay, this is the most potent angiotensin, and there are certain effects of this angiotensinogen. What this angiotensin 2 do with the body, and how it brings back the blood pressure to the normal? I'll just explain it to you here. Let me zoom out my slide. So see the net effect. What happens that the first thing is it goes to the kidney. It affects on the kidney. What happens that it increases sodium and water retention in the kidney. The second thing it do is it increases systematic vasoconstriction. It causes systemic vasoconstriction. It increases venous or arterial tone. And the third thing, it releases aldosterone. And this aldosterone then goes and affects on the kidney, and on the kidney it increases the salt and water retention. And when there is increase in salt and water retention, it increases blood volume, and venous return increase, and blood pressure comes back to the normal. The other effect of the angiotensin is that it increases thirst, which is located in the hypothalamus. The thirst center is located in the hypothalamus. It increases your thirst, and you are urged to take more water increases, and you are taking more water, and the volume of blood increases, and ultimately your venous return increases, and blood pressure comes back to the normal. And another thing, it also goes to the pituitary gland and releases EDH. And when EDH is an antidiuretic hormone. So what happens that it goes and act on the kidney and increases the water and water retention. And once the water retention is increased, so what happens that the volume of the blood increase, it increases venous return, and ultimately blood pressure increases. So the net effect is it increases blood pressure and brings blood pressure back to the normal. So there are certain places where whenever there is increased blood pressure, we give certain drugs which are inhibiting certain things, and ultimately what happens that they are regulating blood pressure. See, when angiotensin converting enzyme comes from the lungs, we give usually angiotensin ACE inhibitors. If you remember ACE inhibitors, we give ACE inhibitors, and it usually affects on this area, and it stops effect of conversion of angiotensin 1 into angiotensin 2, and decreases blood pressure, because the effect of angiotensin is no more. That's why the blood pressure is regulated. And another thing which we usually give is ARBs, angiotensin receptor blockers. And angiotensin receptor blockers are affecting on certain places. Wherever there are receptors to the angiotensin 2, like here aldosterone, here
here and here and different areas, and it regulates the arterial blood pressure. I hope this is clear to you guys. اگه شما نفهمیدین بگوین که براتون دوباره تشریح کنم. که تاسو نه څوک نه پوه شوی نو وایي چې دوباره تاسو تشریح کوم. Nice. Okay, I'm moving to the next section, and this is very simple. The last section, which is chemoreceptor response and CNS ischemic response, and this ends our lecture. So the chemoreceptor response, they are also located in the bifurcation of common carotid artery and arch of aorta. So having what they have very high rate of oxygen consumption. Okay, what they have high rate of oxygen consumption and very sensitive to decrease in partial pressure of oxygen. Whenever there is decrease in partial pressure of oxygen, what happens that they activate vasomotor center. There is a center which is located for the regulation of blood pressure in the brain, and it's called vasomotor center. That vasomotor center is activated, and that produces vasoconstriction. Whenever there is vasoconstriction, what happens? It increases total peripheral resistance, and it also increases arterial pressure. This is the net effect of chemoreceptor response. So this is overall response of the chemoreceptors. It is due to increase in high oxygen consumption, and whenever there is decrease in partial pressure of oxygen, it regulates the blood pressure and senses that decreased blood pressure, which is mostly it mostly happens when there is drop in blood pressure. Okay, the last and the most important that I have told you before, you will get MCQs in this as well, is the CNS ischemic response. What happens when there is brain ischemia? What happens when there is brain ischemia? The partial pressure of carbon dioxide in the brain tissue will increase. This is very obvious, and we all know that whenever there is decreased oxygen, there will be increase in partial pressure of carbon dioxide. It usually happens when there is ischemia to the brain. So there are sensors which are located in the brain as well. So the chemoreceptors and the vasomotor centers, which we have already talked about, are activating. They are responding by increase in sympathetic outflow. What happens when there is ischemia? Partial pressure of carbon dioxide will be increased and partial pressure of oxygen will be decreased. Chemoreceptors will sense these increase in partial pressure of oxygen, and will send signals to the vasomotor center. And vasomotor center has a very fancy mechanism which increases sympathetic outflow. And what does sympathetic outflow do? It constructs the arterioles, and that construction of arterioles causes an intense peripheral vasoconstriction, and that intense vasoconstriction increases total peripheral resistance. And what happens? The net effect is that those organs which are not much sensitive to the ischemia, like kidney, skin, and other GIT, they are decreasing blood flow to those organs, and they are significantly reducing blood flow to these organs in order to preserve blood flow to the brain. What happens that when blood flow is decreased to the rest of the organs, what happens that blood flow automatically increases to the brain and the ischemic response settles down. انشالله کیرم فهمیده باشین اخیری. دیگه متوجه باشین ما براتون اول گفتم که CNS ischemic response که است این وقت اکتیویت میشه که بسیار کریتیکلی بلد فلو کم میشه بعد ما وقتی که مین ارتریال پرشر ما از 60 کم میشه او وقتی اکتیویت میشه پیش از او اکتیویت نمیشه. دیگه ایده MCQs هم براتون میه که CNS ischemic response چه وقت اکتیویت میشه. باید یادتون باشه که وقتی که بلد پرشر بسیار زیاد کم میشه دمو وقت از 60 که